majority of the world's people and countries are in a state of poverty. In many countries, deep-rooted global causes of poverty are often less focused upon. Poverty is a complex problem with many aspects to it, and it has many causes, mostly focusing on economic poverty. Poverty is measured by the amount of money a person earns and establishes poverty rates for communities and countries based on income inequality and financially drawn poverty lines. Katika boma yetu tulizaliwa watu 12, wasichana ni 2 tu. Katika ile maisha tumeishi, mzazi wetu pia alikuwa ni mtu wa kustruggle ili ndio tuweze kula na tuweze kusoma na tuweze kuvaa. Yenyewe aling'ang'ana katika kimaisha, alituzungusha nchi za wenyewe, lakini ni vibarua tu alikuwa akifanya na huko akitulisha mpaka tukakuwa wakubwa. Ndio wakati tulipokuwa wakubwa ndio akarudi hivyo, akarudi akaishi mahali inaitwa Loliondo, akarudi hivyo ndio akarudi tukaishi. Sasa hapa ndio tulikuwa tumefika, tukaishi pande hizi. Ile harakati ya wakati tulikuwa pande hizi, mimi nilikuja nikaingizwa shule inaitwa Isinendet, mahali inaitwa Moroto. Wakati huo mama alikuwa ni mgonjwa sana. Sistangu mkubwa alipoenda secondary, ilibidi niwache shule. Nilipofika darasa la 7 nikawacha shule ili niweze kuhudumia mama. Kwa sababu hao wengine walikuwa vijana, wengine walikuwa na mashughuli zao. Sasa mimi huwa ndio nilikuwa nampeleka hospitali, ninakaa naye kwa nyumba, hakuna kulala. Akiwa na shida fulani, hiyo shida zake za kifua, mimi ndio nashughulika. Mpaka dakika ya mwisho yeye akaenda. Alikufia pale naitwa hapo Megeni. 1991 tukampeleka tukamzika. Sasa wakati huo mimi nilikuwa nimeacha shule. The demise of her mother was a big blow to the family, and this resulted in Rael fending for herself. One day, the unexpected happened. Ilikuwa siku ya Jumatano, tunaenda ushirika. Sasa kufika wakati huo ilikuwa msituni ni nyingi. Sasa huyo mtu akafika hapo njiani akanikuta akanishika kwenda kunifanyia hivyo, basi ikakuwa hivyo. Lakini sikuweza kuchukua hatua yote na hata sikujua kwamba hiyo mimba imenishika. Kuanzia hapo mimi nikaanza tu kungonjeka. Nikangonjeka muda mrefu sana. Sikujua ni mimba. Ikasemekana ni typhoid nini mpaka nikakuwa yellow. Ndio watu wakasema twende tusaidie mtoto kwa sababu tunaona amekuwa mgonjwa sana. Ndio nikaja watu majirani wakaja wakanitoa kwa nyumba wakasema acha tumpeleke hospitali, wakanileta Naro. Wakasema tumpeleke apimwe tu aonekane nini. Si ndio kwenda kupimwa nikasemekana niko na mimba. Sasa wakanitibu lakini wakasema niko na typhoid hali ya juu. Ndio madaktari wakashtuka wakasema hata hii juzi tu iliua daktari mkubwa. Kwa sababu nilikuwa yellow kabisa. Sikuwa nakula kitu, sikuwa na chochote. Ndio nikakaa huko wakanitibu, wakaniongezea damu, maji. Ndio wakanipea madawa nikaenda nikameza nyumbani, ikabadilika tukakaa na dadangu. Ndio nikajifungua huyo mtoto. Her father remarried several times but failed and moved away to Mombasa. Sasa sisi tukasukuma maisha hivyo na dadangu. Tukakaa na yeye, mtoto akakua, akaanza kutembea. Ndio wakati huo sister yangu naye akapata mzee akaolewa. Nami nikakuja pande hii kutafuta maisha. Nikaja nikakaa kwa mama mwingine jirani, nikatafuta nyumba. Watu wakaniambia ukileta viazi pande hii na nini utauza kweli. Nikajaribu kwenda, wakati huo ulikuwa kuna magari. Sasa magari ilikuwa 3. Unaenda alafu ndio yani asubuhi sana ndio uweze kupaka vitu zako. Sasa ukikuta imejaa unakaa. Kweli nikajaribu hiyo trip ya kwanza, nikakaa sikuweza hata kuleta hiyo vitu na nilikuwa nimeacha mtoto kwa jirani. Nikakaa karibu siku 4 kwa njia, nikasema acha niende nikawaelezea wenye gari mkikuja mniletee hiyo hizo viazi zangu. Kweli nikakaa, nilipokaa hakuleta. Wakasema imejaa, ilibidi tena nirudi mpaka huko niende nichukue. Nikaenda nikachukua nikauzauza, nikaja nikakaa hapa nikatoka kwa hiyo jirani nikapata nyumba area tu nikakomboa. Nikakaa nikafanya tu kazi na huyo mtoto. Tukakaa na yeye, brother wangu mkubwa akakuja, akaja kuishi pande hizi. Sasa alipokuja tukakaa na yeye, ikakuwa shida, akaanza maneno, fitina nini. Nikaona tunasumbuana, mimi nikahama nikarudi Lulunga, the sister yangu alikuwa Lulunga. While at her sister's, love came calling. Sasa ndio akaniambia nimekupenda, acha twende. Nikamwambia mimi niko na mtoto. Kwa hivyo kama utapenda huyo mtoto ni sawa. Kweli akanipeleka boma yao. Nikakuta mama ni mtu mlevi, boma haina chochote. Ni mtu analewa, ni kututukana, ni kufanya vitu kwa aina. Basi mimi nikajaribu kuvumilia hiyo maisha. Sasa inabidi nitafute makibarua nifanye, nilisha hao watoto na niwasomeshe. Nikajaribu kukaa nikakaa karibu miaka 7.
hakuna maisha ya raha, hakuna nini. Nikuishi hapo kukaa kaona hapana, kumekuwa kugumu. Sasa wakafika pale nikaona kama wameanza kama ukabila. Mama akasema kijana, fukuza huyu mwanamke, mnataka kuleta kabila yetu. Basi ndio kijana anasema, hakuna kitu anasema, ananyamaza tu. Sababu hata wakati mama anapokosea ananyamaza, anambia sasa ulize mama ni makosa gani? Kwa nini akikunywa alikuja tu kututukana, amani hakuna? Anasema siwezi muuliza sababu atasema unanitawala. Her health was rapidly deteriorating after her marriage became toxic. Basi wakati huo akaanza kunisha madharau. Nilikuwa natoka naenda kanisa Lulunga. Kufika njiani namkuta na msichana mwingine. Namuuliza sasa hii maisha ni aje? Ikiwa hii ya watoto wengine umeshindwa, mimi ndio nashughulikia, imekuwaje? Anijibu, wanatembea na yeye anarudi jioni. Sasa siku moja nimetoka kanisa kama saa hizi. Kufika hapo nikamuuliza sasa hii ni Uganda nionyesha. Siku hiyo ndio alinipiga. Akanipiga karibu aniue. Basi sasa ndio nikatoka hata nikakimbia kwenda kulala kwa majirani. Nikakuja nikalala wiki mzima. Na hata wakati nikiishi walikuwa wanasema wataki mtoto wangu mkubwa. Hata mama alikuwa anakataa. Anasema mimi simtaki mtoto, hata kijana wangu hawezi msomesha nini na nini. Sasa hapo nikaona nitaumia. Na nikaona hapa ni boma hata kuishi, mtoto hawezi soma, hawezi kufanya chochote. Kijana ni mtu wa kukunywa. Akipata pesa zake ni marafiki na kukunywa. Na huwa alikuwa anasikiza sana mambo ya wazazi wake. Si ndio nikaamua sasa, baba akaja akanitoa akanipeleka nyumbani. Kwenda nyumbani nikaenda kuishi huko nyumbani. Kukaa na watoto maisha yakakuwa ngumu sana. Nikakaa nikaona imekuwa ngumu. Nikasomesha msichana mkubwa alitoka hapa akiwa darasa la 5 mpaka akafanya darasa la 8. Alipofanya la 8 nikaona nikikaa huko hata soma. Nikakuja huko sasa ndio nikatafuta nyumba upande wa Lulunga. Ndio nikaishi nikienda hii masoko nikinunua hizi mamboga nini, maragwe na uzauza kidogo kidogo ndio mtoto asome. Na huku saa zingine nikifua inaendelea kunishika, ikinishika sana naenda wote. Mtoto akifukuzwa shule anakaa kwanza nyumbani. Her failing body did not hinder her determined spirit from giving her children the key to success. Nikaambia mama mwingine akiwa nyumbani, kuna grupu za loan wanachukuanga. Nikamwambia niko mgonjwa, niko kwa wote. Naomba unisimamie hiyo loan mko naye unitolee, alafu nikitoka nitajaribu nikurudishie. Basi ndio mama akatoa pesa zake akapatia ndugu yangu akafanyia mtoto shopping kidogo akaenda shule. Wakati msichana alipoenda kwa mwani, kijana kadogo kameenda study 8. Sasa mimi nikatoka hospitali. Hata sikuwa nimepona, nikasema sasa nitafanya aje? Kukaa huko walimu wanaendelea kunipigia simu, tunataka pesa ya mtoto. Haiwezi kaa hivyo na pesa inatakana shule. Nikajitoka kwa walimu wote, nikamwambia daktari wacha niende nipone nyumbani. Nikaja kweli kukaa nyumbani nikaendelea hivyo. Nikaendelea kuwa mgonjwa. Sasa hiyo sina chochote, sina nini. Basi ndio nikakaa hivyo, nikaamua kuamka nikiwa mgonjwa tu, bado naumwa sana. Jaribu kwenda hiyo soko nikashindwa. Ndio nikarudi tena nikakaa kwa nyumba, ndio nikaamka nikaenda side hapa Mloti, branch ya Tenwek. Wakanipima, wakaniambia, mama uko na ugonjwa wa maziwa na umekaa sana unaye muda mrefu. Ndio inasababisha unaumia mpaka kifua inafunga zaidi. Kweli wakajaribu wakanitibu, wakanipea madawa, wakaniambia nitoe 7,000. Nikakopesha nikapewa madawa, nikameza kweli nikasikia nimebadilika kidogo, lakini sasa hivi tena nasikia kama imerudi. Unajua waliniambia niende check up lakini sikuwa na pesa. Nikaenda check up, sikwenda check up. Nikakunywa hizo dawa zilipoisha, nikakaa sasa hizi sana nasikia kama hiyo gudani imenirudia. Sasa nasikia ndio inaniuma zaidi. Sasa niko hivyo tu. Sasa unajua hata watoto niko nao watoto wawili, hata kijana kamaliza 8 na amefanya mtihani. Nikaona sina pesa nikampeleka day. Kako hapa Narok Masikonde. Anaenda day akirudi nyumbani. Na huyu msichana mkubwa saa zingine anaenda akifukuzwa anakaa kwa ndugu yangu nyumbani mpaka sasa ile nitapata pesa kidogo nimpe ndio arudi shule. Sasa hiyo maisha naona ikiwa ngumu. Poverty is a vicious cycle, revolving around the past, present, and the future. Rael represents a fraction of many people who have endured the emotional turmoil of poverty while trying to secure the future for their children. Rebecca, under different circumstances, experienced a similar fate. Nilimaliza kidato cha 4 mwaka 92. Nikajaribu kufanya interview kila mahali, lakini wazazi wangu hawakuwa na huo uwezo wa kuweza kuniendeleza na masomo. Mwaka 90 wakati nilipokuwa niko
nimeingia form 2, mamangu mzazi akaaga. Alipoaga tukabaki na babangu. Baba akaendelea tu kunisomesha basi. Kuendelea hapo akaendelea kunisomesha na akakuwa na kazi nyingi, si kazi alikuwa ameandikwa ya maana ya kuweza kumsupport ili aweze kutusomesha sisi wote. Lakini alijaribu tu, alikuwa anafanya kibarua na ukulima. Lakini Mungu aliweza kumsaidia akanisomesha na akanitafutia bursary ile ilikuwa inaitwa ya presidential bursary. Niliitwa kazi ya posta na simu, post and telecommunication. Nikaambiwa ati nikiweza, nilifanyia hapa Narok Town. Nikaambiwa niweze kupelekwa nyumbani huko Kisii Town, nikafanyia huko. Lakini kulingana na ile mzazi alikuwa chini, hakuwa na hela, sikuweza kwenda. Sasa nikaendelea tu kukaa nyumbani nikimsaidia mzazi, nikikaa nione jinsi kama nitaweza Mungu anaweza msaidia alafu nifaulu niweze kwenda college. Hapo nikaingia kwa vibarua kidogo kidogo ya ukulima pia. Towards the end of 1995, Rebecca got betrothed to her beloved. Mwaka 98 Mungu akatubariki na mtoto msichana anaitwa Judith. Alafu tukaendelea kuishi naye mume wangu alikuwa tu ni asola, pia alikuwa tu ni mkulima na wa vibarua tu kidogo kidogo. Tukaendelea tu kufanya vibarua na tukijipa moyo. Tukaingia mashambani tunalima na tukilea watoto. Mtoto wangu alipomaliza miaka 2 nikapata mtoto mwingine msichana. Tena tukamlea, anaitwa Nancy. Tulipomlea mpaka tena Mungu akanibariki na mapacha vijana. Mapacha hao nikawalea. Baada ya mwaka mmoja pacha mmoja akaaga. Tukaendelea tu na maisha ya vibarua, kulima, tukipata riziki yetu ya kila siku. Life was blissful for Rebecca and her family until the devastating 2007-2008 post-election violence that rocked the nation. Tuliadhirika, chakula changu kilichukuliwa na watu. Waliingia kwa nyumba, walichoma manyumba. Alafu tukaweza kubebwa, tukaletwa hapa police station ya Narok. Hapo ndio tulikuja kuishi kama waadhiriwa. Tukakaa huo mwaka. Wakati huo nilikuwa mjamzito, nimechoka sana. Nikakaa hapo mpaka tulikaa almost 1 year, kwa sababu tulikuja kutoka mwezi wa 9. Huo mwaka tukaendelea. Mzee naye akazidiwa na ugonjwa kama jinsi alivyokuwa yeye. Afya yake haikuwa nzuri, alikuwa tu ana complain tumbo, alikuwa na ulcer, chronic ulcer. Ulcers ilikuwa inamsumbua sana. Nikampeleka kalazwa referral hospitali ya Narok. Pale hospitali akaambiwa apigwe transfer aende Kenyatta Hospital, kwa sababu alitapika damu sana. Alipotapika damu wakasema kwamba wanataka wajue hiyo damu inatoka wapi. Sasa wakampatia transfer, wakasema aende Kenyatta. Alipofika kule wakaenda tu kumpima. Wakampima, wakasema kwamba vinonda vya tumbo vimekuwa vingi tumboni. Alipokaa aliendelea tu kudhoofika, hali vizuri, afanyi nini. Ilipofika mwaka 2013 mwezi wa 10 tarehe 10 ndio aliaga. Grief has no bounds, as Rebecca's life was never the same, and she heavily relied on her faith for emotional support. Nikaachia Mungu, nikamwambia Mungu, sasa naomba unipasulie njia pasipo njia.
Nilikuwa na mchango fulani nikienda shule ambao ni grupu ya nyumbani. Nyumbani kwetu reserve. Hiyo grupu tulikuwa tunatoa shilingi 300. Alafu ikifika ukiwa uko na shida unapewa kaloni kadogo, alafu unaendelea kulipa kila wiki unawalipa na 300. Nikapiga simu nyumbani, nikawaomba wanisaidie, wanipee loan ya 20,000. 20 iliweza kutosha kwa upande wa kununua uniform na vitu vyote ambavyo aliitishwa katika shule. Tukatoka na yeye kutoka hapo, nikaenda shuleni. Nilipopeleka shule wakaniambia kwamba wanataka mtoto wa kuingizwa anastahili kuingia na school fees yote. Kufika pale nikaenda akachukua vitu vyangu akaweka kwa ofisi. Nikamwambia nyewe kwa sasa hivi sina hela, lakini Mungu atanisaidia. Nikarudi nyumbani. Tukarudi nyumbani, mtoto akaendelea kukaa, akaniambia mama, kweli tumenunua vitu na nitaenda shule. Nikamwambia Mungu ataleta njia. Dadangu alikuwa anazoea kuja kunitembelea. Akaja mpaka nyumbani. Akaja kwangu akaniambia mnaendelea aje? Umeamka poa? Umefikiria aje mambo ya mtoto? Akaniambia wacha nikuambie leo usiku kuna mambo nimeona. Nimeambiwa shida imefika mwisho. Nikashukuru Mungu, nikasema amina. Na watu walikuwa wanaongea mengi, wanasema sasa hata watoto hawezi soma. Mtoto alikuwa anatoka nje kwa marafiki wenzake, wanamwambia baba yenu alikufa, wewe nyinyi hamwezi soma. Hakuna masomo mtasoma. Nyinyi mtakaa tu namna hiyo. Na mimi nikamwambia msisikize masauti ya watu. Kuna Mungu mbinguni. Yeye ndio amechukua. Waacha wao wako na baba wa dunia. Mumeachiwa baba mkuu ambaye ndio baba wa watu wote. 1 billion children worldwide live in poverty. Statistically, that accounts for 1 out of every 2 children, increasing the risk of children being exposed to sexual exploitation. Find out more after the break. This week on Family Feature. From kids, teens, and vets, it is high-octane racing as we take you to the world of motocross. It's a very, very disciplined sport. And it also brings the families very close together. When you jump, you feel like, time pauses, time stops for a second. It's like the calm before the storm. That's on the Family Feature, this Saturday at 8:30 p.m. on Family TV. Parents often feel obligated to sell their children to pimps because their low salary does not allow them to meet the needs of their family, resulting in abandonment. This rejection forces children to leave their family environment. Vulnerable and in need of money, they are the main targets of operators who promise them work and remuneration. Child sexual exploitation propagated by poverty is gaining its momentum across the globe every day, with millions of innocent children disappearing from their homes, ending up on the streets to provide for themselves and their families. Yeah, that's something that is happening, and I came to realize it through learners who came and reported. We also learned it from a few parents who had actually brought forth that issue, and that's when I decided to go to the ground and check whether this was just but a bull and cock story, and that's when I realized that it was really happening. Determined to follow up on the reports received, Morgan Likama decided to take action and investigate for himself. The first thing I did, I personally approached the young little girls to try to scrutinize and getting the root cause. Why are they engaging into? And after totally coaxing and liaising with them,
they brought forth some of the issues that compelled them to engage in it. And after talking with them, I decided to follow up and actually taking them to school. After knocking door to door and finding some few well-wishers and with the little I had, and they went to school. The latest statistics reveal the painful reality that despite the precautionary measures taken by the international and national bodies, the cumulative demand for child prostitutes are increasingly being met. The extreme poverty in the area, especially the kids were from single parents, and they earn little after toiling and working in shambas. They get less than 200 shillings, which they use to buy food and paying rent. So if you see that, it is too little. So this has led them to lack of basic needs like food, sanitary towels, and other things. So this has compelled them to do. So poverty was one. Again, moral decay in the society. There is a lot of morality in the area. So kids are exposed to these things. So they see from their parents and their big brothers and others. So moral decay is also another thing that really. The other thing that has compelled these young girls to engage in this is lack of role models in the society. And people, where they lack the right channel to table their problems. So you find they, due to that, lacking people whom they can go and listen, who can listen to them, has really led them to do these things in their dark. And again, some of them are young, they are naive. We have a lot of sex pests here who they can easily predate to the young kids. So that is basically what is happening. The third most lucrative trade practice is widely entertained all over the world, along with the dynamics of demand-supply cycle, encouraging more children to engage in the practice. Morgan found out the preferred ages as young as 14 to 15 years old. Newer or unknown strategies adopted by the managers of sex markets remain unknown to the outside world, which has to be addressed jointly by all individuals and communities. We have actually went ahead and found the area's administration. We talked about it, and personally he went, and we also found Moeni, who was also one of the, she has always been fighting for the rights of these young girls. We have talked with the local area chief, who took stand action against the guys who did so. And he went ahead and talked with the administration, that is the secondary school principals, who took the girls. But still the problem is not yet, because it's not yet done. It is still continuing, but now in very secretive places. Child prostitution leads to negative effects on the well-being and mental health of the child later on in life. The vast majority of these children cycle back through to prostitution because of inherited poverty and their physical Western blends. Sure, it has really affected them, I can say, immensely, because some of them, they have dropped out of school due to pregnancy, and their dreams have been shattered. They have their dreams are actually, they have been led into a perpetual state of peril. Some have been infected. Some have been even actually, they have been subjected to early marriage due to that. So it has really affected. And if they come to school, they don't concentrate. They fail in exams, they become demoralized, and eventually they move out of school. Josephine Moeni, a former sex worker in parts of Kenya, decided to use her life experiences to help curb the situation. As I was still selling my avocados, I realized the early childhood, the girls, the little girls, the boys, they were engaging themselves in early prostitution, and I realized I have to work out and talk to their parents and tell them, I'm Moeni Wakanesa or AK Cucumber,
I want these daughters to lead a decent life, to finish their schooling, class 8, to join Form 1, and also to finish Form 4 and not join maybe college and maybe university. So I have been monitoring and visiting several families, yes, and mainly to educate them so that they cannot engage themselves into early prostitution, as I myself did while I was in Baringo. Without any parent, I solemnly relied on my grandmother, yes. Apart from championing, she has always been citing. Whenever she finds one, she reports. She finds me, and we take the kid to the relative authority. The government has previously taken several steps to try and curb the sexual exploitation of children. However, the minimum international standards on combating child trafficking are still not up to par. Furthermore, at present, only a few convictions have been made against perpetrators of child trafficking. If they can have ways whereby these young kids can be helped to achieve their dreams, we can have good feeding programs in school, better infrastructures, better schools. You know, if you look even at the schools around, they are not learner-friendly. If we can introduce feeding programs in school, these kids won't go there to be used so that they can get food. She can lack food at home, but when she comes to school, she can get food. So again, it is high time now we should look for such sex predators and have punitive expeditions against them so that we can save the young girls. Again, we need other champions who can talk, people like you who can air, so that we can see the plight of these young girls and save them from these heinous activities. The inhuman act of commoditizing humans for the comfort and pleasure of others is an excruciating diagnosis of the infected society that we live in. But if there were more people like Morgan Likama, all is not lost. If we find ways that we can help these girls and send a message of hope to them, that they really matter in the society, by empowering them with good education, support, moral, spiritual, and mental support, I think we are going to save our girls from this. Remember, an empowered woman, an educated woman is an empowered woman. So we really need these girls. My message of hope is a message of hope to them, that I want to send them this message that they really matter in this society. Let them not be demoralized. Let them channel these things. If they find people predating on them, let them bring to people like us who can hear, listen, and find ways that we can help. So that is basically what I can say. We hope this story has inspired you. If you have a story you'd like to share with us, kindly text us on 20316 or WhatsApp us on 0786 316 316 or email us on thisismystory@familymedia.tv and we will get back to you. Fresh, insightful, and in-depth stories from current affairs, opinion, inspiration, lifestyle, church-related articles, and so much more on www.familynews.today. Insights at your fingertips.